Hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today we are share about chemistry. This is chapter 2, thermochemistry in subtopic Hess's law. So this is mass regulation term 2. So let's take a look on this question. The enthalpies of formation. So the enthalpy of formation is defined as heat change when 1 mole of compound is formed from its element in most stable state under standard conditions. So untuk you survive chapter ni, you must to remember all the definition of enthalpy. So the first dia ada bagi tahu the formation of tin oxide. Okay, so tin oxide SnO2. Okay, so tin oxide is solid. Alright, sorry. So this is the first formation. Dia terhasil daripada stannum in solid plus oxygen in gas. Okay, so this is the formation of tin oxide. The second is, say, highlight ini. First, tin oxide. The second is carbon monoxide. So carbon monoxide is gas. Dia terhasil daripada carbon in solid plus oxygen in gas. But if you aware and if you remember the definition, 1 mole of compound, 1 mole of compound, 1 mole, maksudnya di sini kena 1 mole. So you cannot put 2 at here untuk kita seimbangkan. You cannot, but you can put 1/2 to cancel out the oxygen, so it will be 1. Okay, macam tu. So that is the equation untuk carbon monoxide. And then carbon dioxide. Okay, carbon dioxide. So carbon dioxide also gas and formed from carbon in solid and oxygen in gas. So yang ni dah memang seimbang. So you no need to balance the equation. Okay, so dia ada bagi the delta H of formation, combustion formation for each enthalpy. Formation, delta H formation. Okay, so first stannum dia ada tin oxide, dia ada bagi tahu negative 581 kilojoule per mole. Okay, delta H untuk carbon monoxide is kilojoule per mole, and so on lah. Okay, kilojoule per mole, sorry. So now, calculate the enthalpy change of reaction using energy cycle method. But in this video, I will share 2 methods. The first is the algebraic method and the cycle method lah. Okay, so this is our target equation. Target. Tulis nak di sana. Target equation. So di sinilah kita jadikan as reference untuk kita buat. First, the first method 1. I will use algebraic method. So how to use algebraic method is the first you must to see the target equation, which is stannum, carbon monoxide, Sn, and carbon dioxide. So you nampak semua ni, okay, you nampak je semua ni mol, you compare dengan yang 3 equation ni. Okay, so first thing I will say tin oxide. Okay, di mana ada tin oxide antara 3 equation ni, yang ni kan. So you highlight this and you see the dia punya location, either dia dekat reactant ataupun dia in the product. So in this case, this in tin oxide in the target equation
it located in reactant, right? But in this equation, dia terletak pada product. So what you must do is you tukar the location ke sini. Okay, and you see lagi about the first is you see the location. Okay, the first step, if you need to step, I will write here. Step 1. Step 1 is location. Either dia product ataupun dia reactant. Okay, kalau dia dekat target equation dia dekat reactant, you punya ni dekat product, you twice kan, you tukar. Okay, that is the first step. And the second step is the stoichiometry. Okay, the stoichiometry. Stoichiometry tu apa? Contoh sini kan 1, sini contoh macam 2 kan. Macam tu. Itulah stoichiometry. So stoichiometry sini 1. You nampak ni pun 1. So tak perlu tukar apa. So in this case you just tukar the location. Okay. So ni the first saya akan tukar lah dia kan. Tukar tempat. Okay, tukar tempat. SN akan di sini. Oksigen pun akan berada di sini dah. And your enthalpy should be changed to positive. Okay, tu je. Alright, now you see pula dekat this one, carbon monoxide. The carbon monoxide dekat 3 equation ni dia ada dekat sini. So if you see that in the first, tengok location. Okay, first tengok dia punya location. Di sini dia dekat reactant, dia dekat reactant, tiba-tiba sini dekat product. So first tukar tempat. Okay, tukar tempat carbon monoxide, tukar tempat sudah dia dengan carbon and also the oxygen gas. Okay, itu dah selesai. But if you aware in this equation, dia punya stoichiometry adalah 2 and this one just 1. So you must do multiple the whole equation with 2. Okay, the whole equation maksudnya ke semua. So you akan dapat 2 potonglah jadi 1 sebenarnya. And your enthalpy also change 2 kali ganda. Jadi akan jadi 2 positif sebab dia dah tukar tempat. Kilojoule saja mol dia tak perlu. Okay, the next one is stenum ni tak perlu sebab dia in solid and dia tak perlu pun. Okay, dia just okay. So next kita lihat kepada carbon dioxide. Carbon dioxide dekat sini, carbon dioxide yang ada dekat sini carbon dioxide adalah equation number 3. Okay, so equation number 3 you ada carbon dioxide. And if you aware in your equation here, target equation dia dekat product and di sini pun product. But ni selesai. The next is stoichiometry. Your stoichiometry sini ada 2, sini ada 1. So darab semua, all the equation darab dengan 2. Okay. Salin je balik macam biasa, tak perlu tukar pun tempat dia. Tak perlu tukar tempat. No need to change. Just multiple with yes, 2. And apa tu? Dan yang ni pun korang kena darab 2, jadi akan jadi negatif 788 kilojoule sahaja. Okay, kalau you darab mol per mol dia tu tak perlu. Okay, now you see in your target equation apa yang tak ada, you buang. Okay, the first is tin oxide. Okay, tin oxide saya akan highlight. Ni kena ada, ni kena ada,
SN kena ada, carbon dioxide kena ada. Okay. SN pun kena ada. Apa yang tak ada di sini adalah yang ni. Tak ada pun disebut dalam target equation. So ni kita kena matematik sikit. So how to do is, the first, kalau saya nampak kiri, kanan. Okay, kiri dan kanan. Okay, kalau you nampak dalam sesuatu, contoh oksigen, di sini ada oksigen, you tambah kalau dia dalam side yang sama. Okay, balik. Saya buatlah di sini Sekejap. Kiri, kanan. Okay, you nampak side the both side. Okay, kalau dia side yang sama, you tambah. Kalau macam contoh oksigen sini, both yang side dia berbeza, oksigen tolak. Sama tambah, beza tolak. Okay, so nampak dekat sini, oksigen sini ada, oksigen pun sini ada, so you tambah, jadi 2. So dekat sebelah kanan kita ada 2 oksigen. Okay, you ada 2 oksigen. Okay, nampak lagi sebelah kiri. Sebelah kiri pun you ada 2 oksigen. Kan saya cakap kalau side yang berbeza, tolak. You tolak, jadi kosong. Dah tak ada dah oksigen. Okay, macam tu. So yang ni you tambah je jadi 2 oksigen. Faham tak? Macam ni. Okay. Ni kan 1 tambah 1 kan kita dah potong tadi. Okay, I tak nak you pening. I terus potong. Okay, kan sini 1. Bila kita tambahkan dua-dua ni, dia akan jadi 2 oksigen. Okay, so ini sebelah kanan. You nampak sebelah kiri. Ada ke spesies yang sama? Ada. Oksigen. So, tolak. You boleh cancel out. That's it. Okay. Now, kita nampak lagi yang kita tak highlight di sini adalah C. C sini ada 2. Okay. Ada ke lagi C sebelah kanan? Tak ada. So, kita nampak sebelah kiri. Ada. Ni. So, tolak. Tenang kan? So, kita akan dapat SnO2, kita salin balik yang kita dah highlight sahaja tadi. Yang tak ada, kita tak payah tulis lah. In solid plus 2 carbon dioxide. If you aware, yang equation yang you buat di bawah ni sama dengan your target equation yang you ada. Nampak? Sn ada 1. Nampak tak? Sama kan? Sama. But you must to find the value of enthalpy. So you just tambahkan saja ini dan you letak situ. So 581 tambah 222 tolak 788. So you akan dapat positif 15 kilojoule per mol. You ikut yang different ini, kilojoule per mol. Kalau semua kilojoule, you ikutlah kilojoule. Okay. So next, I will proceed to the second method, which is yang soalan ni minta, energy cycle method. Okay. But in your exam, if the question mention either you nak guna ni atau algebraic method, you must do you tak boleh kalau dia short cycle method tiba-tiba you buat algebraic method. You cannot. Okay, you must to follow the instruction of the question. That's it. So now for cycle method and energy cycle method, the first one I will do is I will saya akan salin the target equation. Okay, akan salin target equation yang dia ada bagi. Okay, then I will do like this. Okay, if you nampak je, saya salin balik yang ni
Sekejap, nak salin nilai salin ni ni je lah balik supaya korang lebih nampak. Duplicate. Okay, ni letak bawah macam ni. Okay, so now sekarang titik padam semua, jadi macam tak ada apa-apa. Okay, so now you nampak dekat SnO2 yang mana sini 3 equation yang ada SnO2 ni. Okay, so you buat arrow ke bawah. Okay, SnO2 dia terhasil daripada Sn dan oksigen kan, stannum dan oksigen. So this one Sn in solid plus dengan oksigen, and your enthalpy akan jadi positif kilojoule per mole. Next is carbon monoxide. So carbon monoxide, if you aware, carbon monoxide di sini adalah yang ni, tapi ni ada 1, ini ada 2. So you must to multiple with 2. Macam tadi, darab je semua ni dengan 2. So I will get 2 carbon in solid. Carbon in solid plus 1 oxygen in gas, and your enthalpy should be 2 to 2 kilojoule. The next is stannum, tak payah nampak sebab dia in solid, no need. You just see your carbon dioxide di sini. Equation yang ketiga ada carbon dioxide, and dia terhasil daripada carbon. So ke sini. Alright, so now your carbon sini ada 2 times multiple everything which is 2. Okay, you should get this one lah, 2O2, dan dia polo. Okay, kejap. Carbon plus oxygen minus 744 10. Just empat darab 2 788 788 kilojoule. So you just tambahkan semua yang dah dibuat, ni tambah ni, tolak ni, 581 tambah 22 tolak 78. You should get the same answer with the algebraic method. So this is our enthalpy, positive 15 kilojoule per mole. That's it. Thank you.